Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besige. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Banaabyabufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besige aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo Jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamwamba anyiga mawu. Ebe na birindira noku the Political Dice ku the Alternative Digital nange teditenjo ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mukuumulamu okwo programu ekyali Mighty Drive. Nze Omubejjaluwe Dennis omukulu Deric Namakajo yamaze dda okuba nga negatako amakya g'olunaku olwaleero. N'omukulu Tumuhairwe Dennis tumulidiridde agenda kuba nga atwegatako mu dakiika ntono nnyo twongere okuttaanya obaolyawo ku bali ku ludda oluwabula gavumenti nga bwe bayimiridde essaawa eno nga bwe twetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Naye nga tutambula ffenna ku Facebook The Alternative Uganda ne Digitalk TV gye mikulu kusobola okuba nga ate otufunira. So nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda. Sabo subscribing tusobole okuba nga ate tutambulira wamu. Mwami Deric asooke muwa akazindaalo asooka alamuse ku batulaba oba oli awo ajja kusobola n'okutubuulira lwaki baagala okusuuza omukulu Asumani baswalira obukulembeze bw'ekibiina ekya Justice Forum. Tusanyusa okulaba olunaku olwaleero. Nange okusisinkana Omumbejja
ate era nembuuzaako ko n'abalabi ba digitalk twongera okubeebaza nnyo okubeera so digital n'okutambula n'omulembe okuba nga musobola okugumiikiriza ate enkola yaffe wano ku digitalk ate era nentumirako ko n'abamu mukaba basobodde okuwa obusobozi wamu n'entegeera ey'enjawulo ku balala okuba nga basobola tutuusaako management ya digitalk nga bwesobola okutambula era nentumirako ko ne bannayuganda nga nyongera okubeebaza okuba nga basobodde okuba abagumu n'okuba ebigenda mu maaso kati mu Uganda byakusabira waliwo twatuka netugamba tetukyasobola kati kutegeeza mukulu Museveni ki ekyokukola obula kati tumugamba kola nga bw'okola ki kuba kati ne bw'omutegeeza ekyokukola terikyagenda kukola ki kukyusa kuba kati essaawa eno yes the state of the nation nga bweri liraliikiriza weba ndiwakubamuko ku tocha akatonoko nga bwetugenda mu maaso bw'otunuulira ki ekyagwa kati ng'omwezi oguwedde we bakwata aba FDC the 36 from Kisumu kiraliikiriza mabegakaawo Kenya yali safe haven eri ba pro-democratic activists wamu ne ba human rights activists nga oba ofunyemuko obuzibu mu your own country osobola okuddukirako Kenya to feel safe okutandika okunoonyamu asylum ewalala naye ekyo ekyatuukawo nze nga nze omunange kyansanga Kenya lwiri kyeraliikiriza naffe ne tumanya ne tulowooza I was with my brother Mike Aboneka ne ngamba essaawa naffe tebagenda tukime Kenya kola bakimi 36 ng'ate mulimu ne refugee ne bamuleeta bamuwozesa e Uganda so kitegeeza nti the state of our political democracy in Uganda is very alarming. Ogatteko incident y'omukulu Kyagulanyi yabaddewo ng'owulira ddala order direct shoot kitegeeza nti we basobola okubeera order ku bantu abamu abali betulabanga ba opposition political figures olwofe badderiki baabwe ba Dennis baabwe eno gye tuli kitegeeza nti the mere of kill fe kibeera kill ku yet is shoot kati bo bala abantu abayakozesa ekigambo shoot yabadde kinda sore kati wekijja ku muntu nga gwe ayinza okubeerawo nga tonnafuna bulungi momentum nga yakyagulanyi gy'alina kill kigambo kiri direct nnyo so tukowoola bannayuganda okwebeereramu tulina kwebeeramu kati nakubeera so vigilant research rebels research tyrants research villains kwate tukyalina kati ng'egyaba describing a better just uniform bajambalanga a way of putting on a mask naye ng'ekituufu kyo kiri nti kati they are warlords abali ku ludda olwabula gavumenti musongeddwamu nnyo olunwe bwe kituuka ku kuguulana ne poliisi but anyway ngenda kuba nga nkomawo ku nsonga eyo ng'omukulu omwogezi wa poliisi bw'atyo bwe yategeezezza olunaku olw'eggulo agala kwaniriza mwami Dennis tusanyusa okuba nga otwegaseeko olwaleero lamusa ku batulaba abatulaba mwenna mbalamusiza nnyo naawe atukyazizza tuyanziza nnyo muganda wange Namakajo sanyusa nnyo okulaba sanyusa nnyo okubeera wano omulundi omulala tuteese ku nsonga ezikuluma eggwanga bingi nga bwe bitambula tulabika tutandise okuyingira season eri eyakanayo kyani ebigenda mu maaso mu mirabwe na bingi it's a whole platter so much is going on naye of course nga muganda bwagambye bantu kwebereramu na kwongera kwagala nsi yaffe fe bannabyabufuzi nze bwe nanyingira ebyobufuzi ekimu ku kyanyingiza was the desire for a better society nti omaze okulaba ebigenda mu maaso tebikusanyusizza you can no longer just look on nga olina kwetabamu olabe nga okyusa status quo tetuli basanyufu na bigenda mu maaso okuva ddala we twayingirira I cannot say it has gotten better it has actually worsened so ebintu badde byonooneka okuva twayingira byobufuzi era twengola okwesabira n'okusaasira bannaffe abafunye ebizibu here and there okuva twatandikira ddala nze experience yange empanvu mukko oli muto wange ntude naye mu trenches naye I think mine is a bit longer kubanga twatandikira mu 2001 twatandika ne reform agenda ya Dr. Besigye myaka mingi naye n'olabanga after all these struggles after so many years ng'olabanga abatanakola kintu kyonna ng'abantu bafudde abantu balumizibwa people have lost livelihoods abantu babavuwazza
naye nabanga omukulembeze okwanga constant ali omu President Museveni nabanga ye tasobodde kweddako nabanga buli ayingira amutweetinga ga yatweetinga abalala or even worse. So tungulu kasala banaffe neno okubiza bana Uganda nti it is not about ngabe nagamba mundo gwasembayo nti it's not about us generally really because tugezaako naye twetaaga support y'abana Uganda bonna okubeera naffe okulaba nga tusobola okola ki okumuvinga forward. It's not only about politicians, tebimbirekera politicians kubanga somehow fete tuina byakulwanza tetuna bikola. Deric abada kugamba mikono gyaffe bakwatira what Kenya. Namukwano gwange dafa tukwata ku Kampala awo twali ku kooti ne batujja mu kooti ne batucharginga awo ne batwa one of our colleagues bamuyita basalirwa Nasuru twali naye kumutuli kunaye ku musango tugenda okudda ku mukooti kweyanjula ngati abadde mu conference Kenya naye omu kati bantali ku musango gwa terrorism. So kati ali eyo kigo fe tuli bweru bali batuwa bondi ku musango emira eja politics era kati ne bamukwata mu bidala. So nti ngabo manyi tukolagana nadala fa baluddewo twali tukolagana nnyo bulungi. So wemesanga mu activities no mukolagana okula dede ku mutambo demwena gendo kula kati ayina activities abadde Kenya bamukutte. So nti twongera okusasira bana bafunye ebizibu naye n'okulaga bana Uganda nti temulabula ne museka ne musigala mabega. No, you have to get involved because it's all about all of us. Bana Uganda ku mulundi guno balinga abatandisi okuvaayo bokubikuka amaaso naye mu feeling anti tekimala. No, tekimala because bana Uganda ki abavuddeyo they are just a handful obalira ku ngalo omu babiri basatu. Tise tugamba the whole society erina kubeera part nti omuntu wayogera ekigambo mubenga abana Uganda mwena mukiwulidde bwetuga nti for example wetunatambula maaso nja kulya program nzomu I am one of the maite students oba abagoberezi ba tutandika Dr. Kiza Besije atera okubeera wano ekintu kye yatugamba nze obwongo bwange nange kwe bwagenda nti bana Uganda bateeka okuvaayo betaase kununula eggwanga lino because tolowooza nti politician Museveni gwasobola okukuba emigo n'amusamba n'amuteeka wali nti ye asobola okuyamba naye bana Uganda yebanaja ne Besigye tasobola nga ye omuntu. But Ugandans don't have the Ugandans back. Tusobola okweyiwa ffenna ku nguudo oba tusobola okugamba nti kaitokewo non-active demonstrations oba actions. For example tugambe nti tuzize nga bwe nagamba nti tuyinza okugamba nti oyo ntumubodde tetugenda kugula ku dduuka lye oba tugambe nti abalimi nti kati ffe emmere yaffe tuyinze mmere gye nnima ya famire yange nti mmere buli mulimi kubanga buli omu anyigirizibwa walabye Museveni agala kwata emwanyi ate agiteeka ministry gye tumanye enfu etakola ministry of agric eyo yafa abateekamu apointinga abatono abateekamu ate akwata agijje mu kino ekitongole ekya development authority ekibadde kigirwaninga fokyo kitereeza ate ayagala gimuvinga babenga bana Uganda tebakyalina stake mu gundi yaabwe. So bana Uganda bayinza okugamba nti we have withdrawn our resource nti mmere tetujja kuwaayo mmere yaffe sinze nnima yange yakulya abantu abali e Kampala bajja kusitavinga bajja kumanya the pinch will reach everybody. Abasuubuzi baba beekalakaasa ate bannabyabufuzi ne beebuzaabuza. So abasuubuzi ne bagamba nti afena we need all Ugandans as a whole to come together and help in this problem because kizibu kyafuuka kinene nnyo tekikyali kya muntu omu oba politicians. No, it is a problem of the country that all of us must come together to really get rid of. Wow, neyanziza nnyo Mwami Dennis and viewers mategezo nakolwaleero tutunulira oboolyawo bali ku ludda olwabula government bayimiridde batya nga bwe twetegekera okulonda kwa wamu oba okulonda kwa bonna okwa 2026 bingi ebiriwo bingi ebigenda mu maaso tutunulira embeera nga bweri bwetunulira mu bibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo wakyaliwo okusika omuguwa ensonga za bukulembeze ono yayagala okulembera oli yayagala okulembera abalala basongamu abalala ennwe nti munnange ono yalya ono tali naffe mu struggle ono akola bwati n'ebirala bingi nnyo oba oli awo bwe tunaatuukira ate ne ku tteeka erya honorable lumu abaali ku ludda olwabula gavumenti batunuulira nti liringa eribalwana naye ng'ate mulimu obuwaayiro bungi nnyo oba oli awo obwetaaga okuba nga butegeerebwa
ne bannayuganda okutwaliza awamu. Awo tugenda okubanga tutambulira olunaku olwaleero osobola okuteesa ng'oyita mu comment section The Alternative Uganda ku Facebook ne YouTube osobola okuteeka endowooza yo. Nja kubanga nzisoma nga kyo tennaba kubanga ewunzikibwa olunaku olwaleero. Waliwo tutandikidde mbadde nkyagenda mu maaso n'okuwulira okuva ewa mukulu Deric ono nno yali akola ku nsonga z'ebyamateeka mu Justice Forum. Naye ate byagenze okudda nga ku kifo kino nno munnange bamugjeeko nga batusuubirwa okuba nti bebamu ku badde baagala okukyusa obukulembeze mu kibiina ekyo nga basuula oba nga bajjako abadde president waakyo oba akyali president omukulu Asumaani basaalirwa. But anyway, njagala otusigira ekifaananyi ku mbeera eno nga bweri mu kibiina ekya Justice Forum. Because kyekimu ku bibiina ebibadde bikyasigaddewo oba oliawo bw'otunuulira ebibiina ebizze bisajjuka mu bbanga lino ettono okuva mu 2021 okutuuka we tuyimiridde essaawa eno. Kyekimu ku bibiina ebibadde bikyasigaddewo naye nayo wasongeddwayo nti kaakati waliyo obukuubagano. Nsonga zaaki? Mwagala kutwala kibiina, mwagala bukulu? Teri gye tutwala kibiina kuba ekibiina tukirina. So tetugenda gamba mbu twagala tutwala kibiina. Ate ekyokubiri si gamba nti twagala bukulu. Niba boolirawo twagala bukulembeze. Ate oyinza okwekanga maybe baliyo balina bukulu. Oba oyinza okugamba nti ndooza yeereeseewo kyenyiza okugamba obutawuliziganyiza wamu. Naye ate sijja kugamba nti waliyo obukubagano. Tewali bukubagano. Justice Forum ngera bw'ogambye nti oba olya ekibiina ekiringa ekikyaliwo. Kibadde kiyimiridde. Sijja kugamba ekibadde ekikyayimiridde. Kwa kikyayimiridde. Ekiraga nti kyayimiridde tonnawulirawo content of faction bw'eti faction bw'oti. Era onooba owulidde ekinene nnyo ojja wulira just ttiimu Kyamundu. Ate ttiimu Kyamundu ebeerawo every time. Nti buli otuuka mu patege erina okuba mu demokrasiya. Walina okuvaayo abalaga nti notwagala obuki? Obukulembeze. Naye ategeeza bannayuganda nti omuntu okuvaayo okulaga nti yeegwanyiza obukulembeze. Tekitegeeza nti nno abaaliwo abatamwagala. Kati eyo mentality gye tulina ng'abannayuganda generally. Nti bw'onoovaayo gavumenti oyagala kwesimba ku mukulu Museveni bajja gamba tomwagala oli bubi. Bw'onoovaayo olage nti oyagala kwesimba ku opposition yadde waliwo oba oliawo mukulu Kyagulanyi ovaayo olage nti weetaaga okwesimba ku opposition naawe bajja gamba walya. So mindset eyo gye twetaaga okukyusa nti we tubeera ne mindset y'abannayuganda ng'esobola okubirivingira ini mu muntu okuvaayo okwesimbawo. Gw'oba tomwagadde kwesimba tekitegeeza nti oli tamwagala. Nsobola okuwa example nti Kyamundu yavaayo okulaga nti ayagala obwa president wa Jeema ng'awuliziganya nnyo ne Katerega Muhammad ne basaalirwa. Era nga bw'obasanga basobola okunyumya bonna mu ngeri emu. Era nga batula ku mmeeza etya. Kitegeeza nti yali tagambye nti nno bali tabaagala. Naye ekijjisaayo abantu okwesimbawo kiba kiraga nti n'oba oliawo akkiriziganya n'oli byatuusizzaako Jeema basala nti oba omukulu basala byotutuusizzaako tubisiima. Naye oba oliawo naffe tulina engeri gye twagala ovugamu pate eno tugyongere gituusaako mu maaso. We appreciate whatever you've done in your reign of almost 11 years, a decade. But we believe nti we tunaakwongera ekisanja ekirala kumpi eky'emyaka 5. Ogera kuba tolina na kumpi na moral authority kukondeminga mukulu Museveni. Jeema is not in a power crisis or leadership crisis. Abakulembeze ba buildings wa intellectual. Mukulu Dennis abamanyi. Jeema kumpi ye political party kyasinza okuzimba oba okurecruitinga intellectual people. Kyova abantu bakyebuuza nnyo nti Jeema etakula. Jeema we are not all after numbers, big numbers. When there is what we call quantity and quality. Yes, I accept it. Politics is about numbers. I accept that. But also numbers zisobola okwachievingibwa through alliances with other political parties. Ekikulu kye tulina okwebuuza nti political party ekyaliwo naye erina ensa. We tuba turecruitinga mu Justice Forum nga we tubadde turecruitinga tuba tutagetinga nnyo universities. Get recruiting and university students. Because twagala nnyo okurecruitinga intellectuals ne tubateeka mu orientation. That is why you'll have over years bonna ba MP abazi basobodde okubeerawo people babadde bababirivingira mu nnyo ino okuviira ddala ku mulembe gwa the Hussein Kyanjo.
nga batubagamba eyo quality Nasumani we tugenda mu performance ya parliament in parliament akoze bulungi mu kibiina bwe tudda mu kibiina mu kibiina fe tugamba byokozeeko tubisiima ne tulaba tosonde tutuza tukola ki we twetaaga we have one MP whereby parliament kumpi yeetaaga full time ekwetaaga full time kakati tugamba nti osobodde okukola obulungi ennyo mu parliament naye tetudda mu kibiina tetunaba kubeera 100% satisfied tukoze bulungi naye tetugamba nti tolina kyokoze eki kati katufuneyo omulala tuyambe olina focusinga ku parliament gyokoze obulungi katufune n'omulala gye n'amaanyi agawerako atutambuze muki mu Jeema. That was the only reason okusooka okuviirayo ddala okugamba tukweyanzizza naffe katuleeterera okumanyi kuki ate nno munnaye yatukola obulungi obutagambika kubanga we twabayo ne tulaunchinga yavaayo naye n'agamba nti talina interest zikola ki ziddamu zeesimbawo meaning tetumugobaganya olwedde twali tutegedde nti nno naye kennyini tayalina interest zikola ki zeesimbawo ne tugamba kakati ate onoolangirira tetolina interest zeesimbawo ani omulala aliwo olwedde tulina omuntu ali capable ne tumuleeta era twamweta ne tukola launch it has been transpiring era nja kuga nti maybe ndoza after the day of the launch White Town ndoza like 2 weeks reshuffle yasooka nze gwe basooka okugoba the time omanyi the president yes has powers to reshuffle and sifa bakayanira obuyinza because I can be a Jeema person and I serve to the best badde mu alliances zaffe tubadde mu red card nga tetulina bifo tetusavinze what we can so we twabaye ne tulaunchinga they did a reshuffle bane bakola reshuffle zaabwe but we said that the timing of their reshuffle it was so alarming because automatically time ya delegates no gundi time yali eweddeko chovula you can't make a reshuffle nonsuula nga period ekoze eki eweddeko right now me I would say that we are in a crisis just of not having a legal a lawful party leadership nesi jagama nti waliwo obukubagano no obukulembeze obuliwo nze njagamba nti bwali bwaggwako we have called for over the National Delegates Conference over times baganya okola ki okugituwa we've been given reasons such as nti Jeema tetulina bulungi sente zitegeka ki National Delegates Conference but like 3 weeks ago Secretary General yavaayo aliwo Muhammad Kateriga n'atuwa road map ngeraga ati in January next year bagako organizing a 2 National Delegates Conference in a period of 3 years in January egenda okupassinga constitutional amendments zenaliko zali zibayisa obubi and in April ezigenda okulonda obukulembeze obuki obujja so wobo badde otwa reason egamba you don't have money to organize for the NDC. Where are you getting now the moral authority and the power and the financial muscle to organize 2 National Delegates Conference in a period of 3 months? Abaze n'abazize. Bebe nabyo byakwekwasa. Kakati kiringa now ekiwandiiko I believe the producer yankubidde ku simu cha party chairman yafulumiza of recent. Party chairman yafulumiza ekiwandiiko yataddemu reasons ze ng'alaga state of Jeema affairs n'awamu awo indiscipline point 3 n'awamu awo nti banoonyeza kuba candidates abamu abalaunchinga obukulembeze ne batemba n'ebipande billboards all over the country ezo sente bazijjawa nga gwo omu ku bo be balina okunoonyereza automatically because bw'ova n'owandika statement nti ne mutimba billboards nga nkimanyi nti abatimba billboards nze kennyini myself I'm the one who paid the money to the advertising company sente ze nasasula nkola ki nzimanyi for my candidate teri yo candidate mulala mu Jeema yavaayo n'atimba billboards in Kampala oba in Uganda so meaning nti bw'ovaayo nga national chairman ayina moral authority ekoowola house yo to order n'oyita Kyamundu abadde spokesperson wo n'omubuuza mukama wange kiki kyo kitambula kitya naye bw'ovaayo ate n'oyagala okole enkola y'emu ng'omukulembeze omu kyabadde akolako emabega eyo nti your national chairman or your party president instead of calling your house to order n'ofulumya kiwandiiko ku media nti sente ezo tulabe yakiyise dubious tens of millions. This has never been in Uganda's history of having a party president making billboards. But the instance of Okola billboard is one of the ways of marketing.
for the party of abali mu politics. Era nyizo kugamba nti the effect yaliwo nga tumaze okwanika billboards abasimu ge twatandika okufuna nga bagamba oh Jeema is revamping, you're making Jeema great again. So go vino tandika kugamba nti dubious amounts nga tosose kwebuuza abavuddeyo kusasula billboards bamulekwa bakozi oba Deric siri mulekwa. I'm a lawyer in a profession. I have an address in Kampala, not one address. Wemba sikoze emirimu gyange gya mateeka, I have my production company. Meaning siri mulekwa nti ngenda kujja nkusabirize. Siberangako ku street nensanga wakati nga muganda wa ne mugamba mu wayi binkutte empaayo 5 sina kyakulya. Nenga struggle tuzibeeramu. Nenga ate wemba simidde bulungi asote gati sikoze eki? Because tuli tuti. So you cannot wake up one morning no from ekiwandiiko nti kiremeseza National Delegates Conference because there is a candidate who came up na launching and atekamu dubious monies like in tens of millions. You know, tens of millions. Inti yensonga eremeseza what? National Delegates Conference. Candidate is by profession is a teacher. Anti kakati tubagamba nti wezibanga sente zijjo balumya ato omutwe nga tuze tutambula over years. We've been on serving on Jeema leadership for over years. Era we know better how we've been financing our activities. Tebakulimba, there is no any political party, there is no any political event you're going to organize. Where tuchimanya bali mo opposition mainly. It is not a collective responsibility. Era tugenda otegeka activities tuba tutegese ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga bangi ababira bataddemu tebera activity ya muntu omu mulinga kati nammwe abagenderedde nga bino ebibiina ebizze bisaana olw'ensonga ya ssente jagamba tetunnatuuka era wekiba kizze awo just senti it is just negligent of people oba butafaayo bw'abantu kukola kye balina kukola. Nze kyensinga otegeera nti mu constitution yaffe omulimu gwa national chairman gugamba nti alina power to call and preside over the National Delegates Conference. Gwe nga gwe up to now okyalemeredde okuyita National Delegates Conference. Baagala kusooka kusolvinga nsonga zi. Bagategeera ssente zivuddewo ate nga n'ekya ssente kizze luvannyuma. And of recent, there is a petition that was written to the disciplinary committee over one of another intended candidate over the so-called where ssente ze zivaawa. When nako maunja kwogera erinnya naye sawe no house ekyali mu order justice forum ndabe ekyali mu order sijja kwogera linnya lya muntu oyo naye kakati gwe tosobola kuvaayo plainly noteeka ku TV nti questionable sources of funds used by some campaigners. The campaigner goyogerako it is we, I'm part of them. Kitegeeza you're putting me in media notukane ku extent egamba nti you're doubting the source of such income. A person who has been serving on your party cabinet for almost 5 years, sponsoring activities single-handedly. Wavuddeyo ku launching of a candidate ogamba nti kati weebuuza ku ssente ze. So in briefly, I will say nti nja kugendako ku kigambo ky'omukulu Thomas Tayebwa kye yayogerako nti ye kyasinga omujja mu opposition mukulu wange asobola okunyambako n'akimala ekwa kimanya akimanyi buli kyasinga omujja mu opposition kyali buli afuna ssente balowooza nti alidde bagala mwavu opposition ye Uganda yagala mwavu. Okay, naye nnyo mukulu Deric nja kubanga nkomawo wo katono nnyo. Mwami Dennis, ensonga ya ssente mu bibiina by'ebyobufuzi n'okulwanira obuyinza n'obukulembeze y'emu kuzisongeddwamu enno okuba nti ziviiriddeko ebibiina ebisinga kati bwe twogerera okusajjuka. Obuzibu buno buva luddawa? Abayingirayo oba abagenda mu bibiina bino baba balina bye beenoonyeza oba? No, nze ndowooza just twina problem mu bukulembeze. Abakulembeze baffe abamu baganye ddala okubeera ddala abakulembeze bye tubasuubira okubeera. Omukulembeze among other things, you must be tolerant. Omukulembeze ateeka okubeera nga mugumiikiriza ekimala. Ensonga y'essente kasonga katono nnyo ddala. Naddala nga tewali kiraga nti essente ezo bwe zizze mu pate
zine engeri sabotaginzeemu emirimu hate zawudde akasonga katona ako kawudde ebibiina by'ebyobufuzi anti nkugamba enkwata y'ensonga kyekisinga obukulu oyinza okuba nga omuntu afunye fortune ye olinga agamba nti oyagala ekibiina eky'abaavu bokka nga gwe weka alinamu ku ssente gwe kyoba ogamba nanti bw'odisclosinga source ye entuufu oba oliawo toquestioningibwa anti because under what circumstances disclosing to who nti zeena buli zinayingira ku account zange nga ne president ne government tetugiraze ssente pate president mulage ssente zange bwe nzifunye one thing I believe nze nga Dennis nze ndowooza nti ebibiina bitwabiyingiramu for a purpose ekitugatta buli omu ava gy'avudde ne twegatta in this we call a political party olwa ideas zetulowooza nti tukanyiza nazo eziri mu kiwandiiko ekitugatta katugambe giyite constitution y'ekibiina ekyo nga oba mugagga oba mwavu oba muwanvu oba mumpi oba wa tribe ki ffenna twegattira mu kibiina ekyo naye ng'ekitugatta ideas that we espouse. Now, ideas ezo do not most times include money. Tezibaamu bya sente. Tezibaamu ziyinza okubaamu even the code of conduct eyinza okubeera nga bagamba nti teweeyisenga bwate omuntu kasitaba nga takuswazizza. For example, nga afuuse ekyeneena atambula atamiri atambula abeera mu showbiz waliwo omukulembeze gwe mbeera naye naye n'osanga ng'asiiba mu bifo ebiringa ebitaintinga ekifaananyi ky'ekibiina waliwo abeera mu luxury etalina nnyo buzibu society nga tereeta negative backlash to the party naye bwe kibanga omuntu byonna byakola eyo gy'atambulira because ekibiina si ekiribeezawo family ebitugatta birala party si erabirira ewaka w'omuntu omuntu wamala okugata ebimugata wano okugenda mu struggle because nga bwe nagambye nti struggle zaffe eziri general is to change the status quo. But now we assemble together here so that we can move as a force. Bw'otambula ng'omu omenyeka. So gamba nti tukanyiza mu kibiina kyaffe kino tugenda kutambula tujewo obuzibu bwe buti. Kati bwe tutuuka eyo wakati n'ogamba ati mukulu gwe nga bwe tubaye tutambula ndaba ate gwe oguze ekifi ky'enkoko. Waki ogula ekifi ky'enkoko. Ate nze sisobola kugula kifi kya nkoko. Ebyo tebikwatagana. Wayagala ekifi kya nkoko mbuulira munayo oyinamu 10 oyinamu 5 nange nje ku kifi ky'enkoko. Other than saying ono ate asobola okulya ekifi this one can afford this one cannot afford this. Ekyo kitumenye nnyo nti we lose the main point. The main point in politics are actually the ideas that we espouse. Ndipo tuyingira mu kibiina for example fabali mu Democratic Party chicha ekitugata mu Democratic Party okujjako nga member mulaba batandise okutambula mu nkola gye mutategeera nga mmwe gye mutakanyaako then even procedures are supposed to be put in place. Tokera ku macha n'ogamba ate kati nze ngobye muntu bw'obanga waliwo suspicious behavior gy'olowooza ku member nzo ndowooza member osobola omusummoninga as a leader. You can summon the member, then you understand the member. Then you cannot go ntotandika kugoba bugobi. You cannot kati bw'obanga ogenda ogoba abantu bonna ate kati president Museveni munamujjako mutanga muli mu kwegoba. Small power problem gye tulina mu opposition, people get comfortable with small power. Obufo obutini obuntu olina abeera meya wa division egombolola nagamba nti ze nkugobye ngobye vice ngobye eki kuki kyomugobako government fena tuze kuweereza mu government kyekiyawo kyamaanyi kyakoze ekisabotaginze emirimu gyo nena nti waliwo bamemba abamu abafiiringa nti bo bali big okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi naga nti ze bwe naava mu kibiina kino kiyinza obutayimirira. No, we are all tesobola kwenkana first of all in life. We are all different. But we come together nga tumanyi nti bwenga tamanyi ga Deric nagagona agange. Kati ekitole kye kitambula. We are more stronger together. That is why ati wali mutabimala byonna yo oyinza okwanga oli strong
naye ng'ate waliwo amagezi g'otalina omuntu galina okukola ki okugattako. We all complement each other in the political parties. So nze no mentality y'abakulembeze okubanga olina obuzibu n'omuntu omu n'ogamba ojja kumugoba n'omuteekako ekyesente. I don't agree with it. Unless of course bw'obanga ogitaddewo nga teeke oba kye tuyita teeke nti omuntu atalina nsonga gy'ateekawo talemwa creatingawo nsonga. For example, bwe mba njagala okwachuzinga Farida of something, it is very simple for me to create a reason. A reason, because bagamba why Dennis omwana omulanga ki kati bwe bambuza kye mulanga mba nakuteekawo nsonga, because ensonga ddala entuufu zinswaza okwogera. So abakulembeze balemenga kwekwasa busonga bwe bataddewo. Abakulembeze bateekwa okwadressinga the real issues. Bw'obanga oli nze mukwano gwange Asumani basalwa mukwano gwange, nga Deric wali mukwano gwange, nga ne Kyamundu wali mukwano gwange mwekyo ekibiina ky'abano. Same applies to DP nti Mau tumumanyi bulungi, tubadde naye mukwano gwaffe, Balumu, Balulume n'abalala. Even in NUP nti Bobi Wine ffe twamuleeta mukwano gwaffe, Mathias Mpuga mukwano gwaffe. Naye oli bw'aba alina ensonga gy'alina gya presentinze, your role is one, to address the real issue. Don't create, toteekawo ensonga za bulimba. Bwegenda mu kyabano bakugambye nze actually bwebeera nze ndaba Asumani akyatambuza bulungi, simanyi lwaki baagala mujjako. Ndaba akyatambuza bulungi, simanyi lwaki bamujjako. However, they have valid reasons. Bakugambye bo balaba nti ekibiina kiwa obudde butono. Tofaayo ne babanga kiwa obudde butono, then bano balina kukola because wali waggulu ye alina image gy'abawa etali mbi, tabaswaziza era eteeka ekyasinze kuba mu parliament nga bwagambye representinze ki bulungi. But they have a valid issue. Bakugambye nti after 10 years tulowooza nti olwokubanga twagala democracy, okulaga abantu democracy, obutafaanana na dictator oli gwe twagala kujja mu buyinza, dako wabbali omulala akole ki akulembera. They have valid reasons. Wadde nga nze ndowooza bandimulese naye valid reasons zaabwe ze bawa, bagamba amukulu wadde oli mulungi tojja kuba mulungi ki mulungi omu, dako wabbali. Kati bwe bakugamba ensonga eyo ate okuleetingawo ensonga ndala. Do not create nsonga. Nti omwana wayimira wali nakwitizinga nti Mpuga bwakwitizinga Kyagulanyi bagamba nti naye ntambuza gye mutambuzaamu wano sikanya na wano, ogamba nti oyo mubbi, n'oteekawo statement ate n'ogikaliramu. Omusajja n'afulumyako ekiwandiiko nga bw'okirabyawo, a document n'agifulumya naga nti simanyi kati sasipya simanyi imagining in your caliber mbadde seetegeeza ani yasayiniza ekiwandiiko ekyo. Haji Mayanja. Kakati n'ofulumya ekiwandiiko ku bano bwekityo mu public mu politics gwe tutambulirako. Kakati omusajja oyo ajja kutambula eyo ng'aba mugamba emyaka gye tumaze these sacrifices tebatuwa sente mbi n'ebintu. Tumala okukola bino n'okeera wano n'ogenda mu institutions gye batukwatira kugamba emisango gye tulina mu kooti, batusiba. Ogenze Kenya obaddeeyo oluusi osuza enjala batudde emigo babasibye, ovaayo tewali kibiina kikuwadde nga tekikuwadde sente. Olina okuvaayo ate era onoonye ekiguli amagalo eddiba in your own resources. Kati ng'olovudde mu bino onoonye engeri gy'obeezawo famire yo. Nze nina candidate wa P7 nina wa P5 nina obuto nina famire, otegedde. Now you are after politics, then you have to live a life. Nobody is financing you. Then a man wakes up in the morning nakuteekawo statement ng'eyo ate nga si amazima. Ebibiina birina okutambulira ku mateeka oba oli awaga bifuga. So memba bw'abanga amenya agamu ku mateeka ago eryo teeka kiri alina etteeka lya kooti nze eryo tewali teeka lyendaba lya kooti nze. Kasooke tuwumbulemu katono nnyo. Bwe tukomawo Mighty Drive egenda kubanga etandikirawo. Tulina bingi ebyokwogerako, tutunuulira embeera y'ebyobufuzi nga bw'eri ku ludda oluwabula gavumenti, nga tutunuulira ebibiina nga bwe biyimiridde olwo nno nga bwe twetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Nze Omumbejja Luwe Delirian tukyagenda maaso. Tukomawo katono nnyo, temuvaawo.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Well, kulikayo nnyo mu kumulamu okwo ekyali Mighty Drive nze Omumbejjeruwe Dennis. Mu studios ntuddemu ne mwami Tumuhairwe Dennis ne mwami Namakajo Deric. Abakulu bano bonna bannabyabufuzi era nga twongera okutaanya ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lino erya Uganda. Nkutegeezezza nti nsaba okozesa comment section ku page yaffe The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook oba YouTube channel yaffe ya The Alternative Uganda. Tuli live ku platforms ezo zombi era ng'osobola okubanga otukwasiza side eyo. Bw'oteekayo endowooza yo nja kubanga ate ngisoma. Tukyatunuulira ebibiina by'ebyobufuzi nga bwe biyimiridde especially ebiri ku ludda oluwabula government. Naye nga njagala nzireyo wa mukulu ndowooza kanzire wa mukulu Deric. Ngenda kubanga nkomayo wo mukulu Dennis. Kiki ky'otunuulidde ekiri mu kumalawo ebibiina by'ebyobufuzi bwe twogerera ssaawa zino? Nja kugamba nti it is honest leadership. Tetulina leadership eri honest. That is one, and also sense of ownership. Namwe bebakulembera nammwe temuli bagumiikiriza. Ate tuli bagumiikiriza batya. Kati essaawa eno nze nkubuulire. Bwe mandi wakuwa example, singa siri mugumiikiriza singa natunula dda mu ntebe ya basaali.
naye lwakuba mugumiikiriza mmanyi ki kye ŋŋamba nti I have to pass through leadership yeze muntu asinga okukkiririza mu nkola ya CPC Communist Party of China. CPC lwaki esobodde okubeera mu bukulembeze over 100 years okubeera yajja bafuna independence nga te waliwo opposition ey'amaanyi. It is one reason. Mu CPC tosobola kubeera party president nga toyiseeko mu various leaderships okuviira ddala ku grassroot. Either obeera mu political leadership oba n'obeera mu government leadership oba n'obeera mu private sector leadership okuviira ddala mu butoobu. Era bw'ovaayo n'oyitako mu those kinds of leadership, those levels, n'ovaayo n'ofunako ebbala, for example ng'erya corruption, omanya tosobola kubeera party president wa CPC. Kati ogenda okutuuka okubeera party president wa CPC China nga you're trusted and tested. Uganda tulina ekizibu ofuna leader nga tayiseeko mu various kinds of leadership to be mentored. So ffe be bakulembera ate bairefu abamu tulina bagumiikiriza nnyo. Kyekugambye nti nze Jeema mpise mu mitendera mingi egya leadership okutuuka wendi. Natandikira waffe kikyusa ku tawuni ng'ekyalina saabu kawunti nga ndi chairman weeyo egenda ofuuka tawuni council nga ndi chairman weeyo. Nenvaayo nenzija nenkotestingako mu youth leadership. Ku secretary general ne bansingako akalulu kamu ne siyitamu. Nenvaayo nenza ku Kampala level nembeera secretary general wa Kampala district Jeema. Nenvaawo gye nava okujja otuuka ku NEC. So ogenda okuyita mu all those kinds of leadership kikuyigiriza being tolerant and patient enough. Era wendi sinaba kugambako court munnange nange njagala entebe y'obupate president because I'm patient. Ngamba sinafuna busobozi bukola ki? Bugitakinga over. Era bakuba nga tewaliwo alternative gye mbingiramu ini nga kyamundu. Osanga yanansigadde empagiraani basaalirwa. Naye because we are patient enough. Kyamundu gwe oli gwempagira is experienced more than me. Is aged enough alabye bingi. Okugamba nti asona ekola ki? O contesting but ensobi esinza okutta is honest leadership. Tetulina honest leadership. When we talk honest leadership, I can quote such examples. Is zitambula throughout various political parties. Wotogera ku honest leadership, waliwo wotulanga leader. Honest leader, I know what zino elements biri. Listen a lot and talk less. That is what we call honest leadership. Because honest leadership, oyina okubanga amatugo magule ng'oyina okuwuliriza nnyo. Ate oyogere ki? Kitono. Kati obeera ne leader nga byawuliriza bitono, byawuliriza bitono naye nga mukoogera ennyo nnamba emu. Tasobola kubeera honest ki? Leader. Let me give you an example. Tubadde wane essaawa eno kati tulina topic etambula eya lumu. May I believe into omuntu okuvaayo okubeera loop leader of opposition in the parliament. One is to make your ears widely open to hear and listen. And you say little, but you do a lot by action. Omulama gwentegeera ogwa office yaki yalo kubanga olina okujjukira ati ne b'okulembera nga loop nabo bakulembeze gye bakola ki? Ate singa si bakulembeze singa tulina b'okulembera. Kati when we reach at a point nti kati bagaayi batutte parliament mu regions nga gwe leader office tebagiyita rule of opposition bagiyita leader of opposition. Webeera rule of opposition okusobola okutuula ewo n'ogamba tetugenda because you're ruling. Naye bw'obeera leader meaning there are people you're leading to a right path. Kitegeeza nti kikakatako okufuna session oyita opposition yo gituuze. Ogambe bannaabe bino tetubitegeera tusalewo tetukola ki? Tetulumba mu region ki? That is what we call honest leadership. You're leading the leaders. You're supposed to be a train of trainees. Naye kuzuka kumacha tewaliwo na caucus etudde, tewaliwo na meeting etudde, tewaliwo kyonna agreement gye musobodde kutuuka ku nzikiriziganya zodde tuuka nga bakulembeze bali mu opposition kugamba tugenda oba tetukola ki? Tetugenda. Then you say the guy of opposition, I'm saying we are not going. Have you listened to the fellow oppositions?
MPs you have not. Kubanga totaddewo mbeera ekola ki? But you're saying more. Meaning you're not a honest leader. That is the element je njogera. Entula z'abali ku ludda lwa government oba oli abapate whips ne batakiika. Blame ebeera egenda wange. Oba ate bayirawo kyo kirungi nnyo kubanga ng'omukulembeze oba omaze otegeera wali weakness. Olina okwebuuza wemba mpise kokasi bapate whip ne batajja, what is the problem? Meaning automatically problem ebeera naawe omukulembeze. Kireza kikuwadde omukisa okutegeera wali weakness ogitereeze. Ffenna mu bukulembeze bwonna bayirawo tutambulira mu weaknesses. But we don't give up or we don't act otherwise. Ne tutandika kwenenya. Naye otegeera weakness omanya nti kati kano nokola ki? Okatereezaamu. So emmotoka weba evugibwa ddereeva. Naye bw'etuuka ekisa n'egaana etuukako n'egaana osikattiramu. Tagenda gibuukamu. Agirekemu abasaabaze. Asooka n'amanya nti eganya okutambula kwa wano mbadde mu namba 5. Tempisa kasozi. Oba tempisa mu binnya. Nina okwetereezaamuko ninyeko mu crutch mpolampola kaabe nayo ngize mu 2. Efuna amaki? So bw'oyita meeting bapate whip ne batajja, there is a problem with the driver. Kyetuyita honest leadership. By the way, that is one way of listening and communication. Communication can be by way of talking and by way of action. So, tokeera ku matero akubaga olowoozezza nti maybe naita caucus bapate whip tebajja kukola ki? Kujja. So you make a decision egamba, we are not going to the regional sittings. Then, bali abasigadde ne bakola ki? Ne bagenda. The problem is bamusaba meeting n'ayagana ogituuza. Thank you. So, where bagenze olina okwebuuza kizibu kibadde kuki? Meaning nti saabawuliriza. Kati ate wankugambira honest leadership awalawo nina obuzibu waawano nti when they reach and bagenda mu regional sittings, ate instead of addressing the problem nti munnange bakulembeze bannaffe obuzibu ekitundu tetwabaddewo na caucus meeting. Naye mukomeo tukole ki? Tutuule. Don't start saying nti babaguze. Kyetubadde twogera ku kyo badde obuuza nnyo ekibuuzo ekigamba ssente zifuuse obuzibu. It is not money. It is honest leadership. It is not money. Tubadde mu leadership ez'enjawulo tuze tulaba buli omu mpatayo gy'alimu nga mumanyi nti bw'otubeera n'omukulu ono mu meeting nga tutegeka activity wait kigenda kugguka. Si kugamba nti kugguka oba nnyo nti oba ki naye nga mumanyi nti akasente alina mukko. Naye olwo ne bamu be tumanyi abalina mukko naye ng'okusaddaka kitono because politics is about sacrifice. Kati nze nja kubulira ekigambo kino nze wembeera mu pate yange nga tuyimiridde mu activities naye mu business gye tuze tukola ne tugenda mu western wayo yonna nga ndi ne kyamundu wange tuli babiri. Tekye tuyinza kukola ne kigaana. For that I tell you out of respect. Tekiriiyo. Sigamba nti alina nnyo. But the sacrifice you have for the party, the love you have for the party to do something, the love you have for the opposition to do something. But then sada kugamba ku misango gye balimu. Baba kwata wano mu kwekalakasa kwa high prices. Nga bakaola kwata babesije. Nabo ne baba kwata ne babateekayo munda. But when we go to their cases, I don't say Dennis pay me. You do it out of sacrifice. Nasomerera gwanga sasomera ku kwange nzekka. Bwe ngena nenyimira ku Buganda Road oluusi ayinza okudda maaso awo n'anoonya baloya bamanyi obulungi. Oluusi ng'ogenda omulaba mu docket nga tannatereera. Naye agenda okulaba Wanda ayingidde, agenda okulaba Deric ayingidde, ogenda okulaba ateredde omutima. So the sacrifice, that kind of honest leadership, yesudde opposition parties. Okay. So ng'amanya na kino nti money is never an issue. Because oba olina house yo in order, n'otegeera obulungi nti waliwo ssente enkyankala mwezizze. Nkubulira kituufu house oba ogirina in order, osobola ogitereeza. One of the party presidential candidates mu kalulu akawedde yagambanga nti manyi bagenda bagabiranga ssente muzikwate muzirye naye ffe omulama gwe tuliko tukola ki mukimanyi. Kaakati meaning nti omaze okukkiriza nti one of the sources of funds ezinotambuza opposition okimanyi bulungi zirina okuva mu government by way of bribe. Kaakati okay otegere zirina okuva eri kati tuzikoledde ki? Kitegeeza nabwe tubeeke engeri tugero ziteeka ni use so that the citizen benefits. Kyekituufu kubanga Museveni waba asazeewo okuleetera Dennis set. Dennis n'azigaana
teri mulala alinga Dennis agenda kugana ajja kujja walirian ajja kujja ewange because needs tuyina ndala za njawulo ate ne love for the struggle ya njawulo kati tuyina okutereeza tuteeke the honest leadership nti oli waba asobodde okuleeta akasente oba kavudde wani mugenda kakozesa ki to benefit the citizen. Example jingenda okuwayo KRM nabadde ne MP omu yaliwo mu 8th parliament sigenda mwogera linnya naye waliwo saga emu eyasinga okwatikira ennyo yatemanga lusaga nangamba naye kati nze kankuwulire teri parliament etali mu kulya ssente ne mu yaffe gye nalimu yennyini naffe twaziryanga naye nga waliwo ssente gy'olya naye ng'ogirya out of ng'olinga agirya out of appreciation nti bantu baku appreciatinga me one time quoting ebigambo nali ndi awo naye nga waliwo MP waliwo amubiddeko kitemangalo kifuuse temangalo naye kikoze tutya MP oyo oli n'amugamba ngenda kufunira akasente bwekati kafacilitating okuleeta ekintu ekyo mu parliament. It was coming from the private sector, the money, not even from the government. MP naye n'azikwata n'atandika nagenda mu bitabo n'atandika okubikula temangalo n'ayiseewo ati afuusa ate national importance, matter of national importance. Yagenda okulaba nga tajja siba kivuga yekka n'atuukirirako ko MP omulala n'amugamba nkuwulire nsaba buyambi bwetukwatagana ne tukoze tettemangalo okukola ki kyova olaba amaanyi agaabiranga mu parliament eyo because baali bakwatagana bulungi oli n'amuga tukoze tutya kibadde kinasooka asoma ku facts awo katonotono n'abakozi yakoze baamuwa n'awaako nani no that is to me. So batuuka mu parliament oli raising issue about temangalo. The speaker by then agamba, do you have even evidence? Because the speaker knew about the temangalo, of course. Do you have even the evidence about temangalo? Amanyi oli ali yekka. Kumbe ono gwe yayise okumuyambako, by then he was so vocal in the parliament. N'avaayo n'araising omukono. Nti ayise code the motion so ne batandika evidence nevaayo because bali bagifunyeeko. Nga speaker has nothing to do. Ayina kukola ki? Kufuula issue to be a matter of national importance. Lwaki nkwetereza take example nti ne mu parliament eziwedde waliwo ssente ng'ezajja naye ng'ate oba oli awo olusi ssente ezo ate olusi ze ziyamba nako ku issues z'abantu okukola ki as long as kasita wabeerawo honest leadership teri issue nebeera ya ssente mmeka eyiza kugaana pate oba kulemwa pate to solve it but the willingness ebeerawo yenzibu tuba twali tugamba nti tumanyi bajja bawa ssente bajja bagulira ssente muzikwate muzirye. So when did that declaration stop? Oba oli atwetaaga naye akomewo atugambe bannaye kati ssente temukola ki osaana abantu abakwata ssente bakyali kweri declaration because it is a declaration with an expiry date. Naye anziza nnyo mukulu Deric njagala nzirewo Mwami Dennis. Okwerumaluma kwa opposition kujiwa omukisa okutwala obuyinza nga bwe baagala. Of course ekyo mbere njagala kyemba nsembyayo naye nsooke ntandikire ku kya leader of opposition. Leader of opposition tukuga nkunyonyodde nze ne Deric, I met him along the way. Nafuka musajja tetuli mu kibiina kyekimu. I don't belong to his party. I've never been to his party. I've never been to my party. I've never been in the same party. Naye nga ebirowoozo byaffe byegatta nnyo. Naye nga ekitugatta ye the gundi okwagala okukyusa obuyinza. So that means ffenna tuli ba opposition twagala better Uganda. I think I'm his senior politically. Naye ate alina byansinga ebimu because he's a lawyer. I am not a lawyer. Tuyinza okuba nga tuyina kye tutambuza oba awantu wetwetaaga nga tunoonya lead council oba tunoonya direct akulira department yaffe mu kitongo mu kibiina kyaffe, for example kitwine kya red card nga tulina nga nze mwennyini nina okuproposing erinnya lya junior wange politically to be my leader in that docket because ndabanga alina kyakola ki nate bw'aba atambula avunaanizibwa okuneebuuzaako
ku nsonga ezimu ezitali za amateeka because nsi tetambula ku mateeka gokka naye ebirala Dennis naye kakati Dennis ono nga simutegedde yayingira ddi kikyomumanyiiko nti kikyengeza uzima nti in politics tewali muntu ali island nti amanyi byonna twekomplimentinga okuleeta nga leader waffe tekitegeeza nti gwe tusinga okutegeera you are just a leader. So Mwami Joel Ssenyonyi is just a leader of his colleagues. They are all members of parliament. Ssenyonyi is just a leader. They are all members of parliament. That is why he must talk to them. Abantu abasinga abo bola banga honorable Muyo yamwandikira baluwa ngamugamba nti decision je wakoze sagitegedde. Mbadde nkusaba meeting nkulabe otunyonyole tiyamuwuliriza bwatamuwuliriza bayine bagende eggulu ate bwe bagende eggulu n'abatako ekigambo Joel Ssenyonyi ya reportinga mawulire nga reportinga ku balumu bo bali active mu byobufuzi Joel Ssenyonyi nga reportinga ku mawulire nga reportinga ku ba mpuuga ku ba bedi bwanika nga ye asoma busomi mawulire wali. But now that you are a leader in parliament you must actually admit that these are your seniors. You are only their leader. Joel Ssenyonyi is only the leader of MPs in parliament. Tabasinga kutegeera. Tabasinga magezi. Naye obolyawo ye ayina naye enkola ye y'emirimu gy'akolamu eyawukana obolyawo webale nnyo enkola yo yonna gy'okolamu eteekwa okubanga egasa ffenna wano because waliwo the misconception that a leader of opposition in parliament is the leader of opposition. Nedda byanjawulo. Leader of opposition mu Uganda Robert Kyagulanyi Sentamu. Leader of opposition in parliament oyo akulembera bukulembezi banne mu nsonga za parliament. That is why nti ayina ku nebolaba roles zaina emu ku byaliko abaina kuddamu state of the nation alabe biru je baleta yonna keeping a government in check. Government in check in parliament still because of course kale parliament institution yamanyi nnyo nebya yerondola ebitambo institutions zonna mu ggwanga ministries nakinaki n'ebitongole byonna so woboji keeping in check wali emekuisa excesses in parliament oba mutuufu. That's the role, but you must do it together with your colleagues that you lead. So you are leading a team in parliament. Ne mukulu Dennis twajjamu ekyokuba nti nze bwe mbanga mbadde mu byobufuzi okumala ebbanga ono eyakajja mulabanga junior atalina kyamanyi oba olyawo n'okuyisa olugaayu mu ngeri ye gy'akolamu emirimu ekyo kiba kibi naddala ng'oli ddala demonstratinze capacity nti asobola. One thing, regardless of his shortcomings, nze ndowooza Ssenyonyi yandibadde talina buzibu kuba leader of opposition. Yandibadde talina buzibu. The only problem would be he would have to consult his colleagues. Nti si yasinga. Ate mukulembeze ffenna tusobola kubeera bakulembeze ffenna nedda. Naye there must be an agreed leader atukulembere. Naye nga ekimutukulembesesa si kukozesa bwongo bwe yekka. You are a leader of a team in parliament. Oli akugambe you're not a ruler. Newoba n'endowooza yo. You must be largely consultative. Oyina kwebuuza ku banno ng'obakulembera. N'ekyokubiri etteeka lyalumu bw'alireeta kinziza ku kiri. Constitution egamba 83 egamba nti parliament wajja kubeerawo leader of opposition. Naye negamba nti wajja kubeerayo parliament erisalawo bw'alondebwa. Naye bagamba mu constitution wali mpo ajja kubeera from the leading political party. Naye ajja kulondebwa. Now, he will be elected, not appointed or nominated. Because waba nominated, that means president wa party yokubiri ajja kumnominate. Nga naye bagamba ajja kulondebwa. So tewaliwo evidence eraga nti Joel Ssenyonyi yalondebwa. Of course n'empuuga, Oweekitiibwa Mathias Mpuuga, tewali kiraga nti bamulonda. Mu kibiina kye. Nti waliwo akalulu. Because election can, okay, you can say election can be allied, can be consultative, or can be bakita bakyo kukanya. It can be a form of election. Naye
protests enjawukana ezavaayo immediately after okulondebwa kwa Joel Sonyonyi kiraga nti teyalondebwa mu kibiina ekyo because immediately tewayitawo myezi nga Joel bakamulangirira ne wabaawo enjawukana n'obutakkaanya n'okusika omuguwa era ne mu parliament abantu pennyini amalowooza gaalimu galaga nti etteeka teryagobererwa nga bamulonda. He was not agreed to. Mwami Deric akugambye nti election can be consensus. That means tukanyiza kuono. Naye ku Joel sichwa nti bakanya abaka ba parliament okukkiriza nti yabatu kulembera bambaka katikako bukakatisi. Now etteeka siwe ligamba terigamba nojja kakatikako omuntu ku banno omulete bamukkiriza then that means anti kati abantu balamu balowooza you see you can be forgiving nogamba let's give him a chance wadde bamutukakatiseeko tubaite tumumanyi because the fact is he was a novice nti mupya mu DNA yaffe Deric akimanyi mu politics naddala opposition ng'omulisitambire nawo myaka 10 sinza kutrustinga kukulembera Deric asobola kunkulembera naye luli myaka 10 namulabira tasobola kunkulembera. Abaganda balugera nti n'omuto akuba engoma n'ovuga n'omukulu n'akola ki nazina nti mukuba nti omuto ki ya muto nnyo mu byobufuzi omuwere tasobola kuba ngoma n'enzina njagala musanyusa ate saawa zino yali mu kugikuba nkugambye kyobola nti bamuwa chance akube n'atulagira ddala nti muki nti muwere ddala because bwobanga oli muto obuto ati buli mu stages waliwo omuwere then waliwo akozeekozemu atandise ayigiridde ajja waliwo ayavula waliwo atazotambula then waliwo gwolaba agenda ne kusomero asobola okugikuba nga yagiyise ku ssomero tuyinza gamba nti omuto kitegeeza muwere waliwo akuba ebikebe n'abiyita eŋŋoma lagata omwana ali wali akuutiza mbu ate akubye eŋŋoma of course oyinza omusanyusa so tubayinza okuba nga bakkiriza akube bamusanyuse naye along the way natandika okwonoona. He would have used the opportunity Joel Ssenyonyi gye yafuna nga ye mutogo bakkiriza kuba eŋŋoma n'atakola ki n'atayonoona. He would have been largely consultative. Bw'obeera omuto ng'okulembera abantu abakusinga byonna you must be largely consultative ate ng'obawuliriza which Joel did not do. Ekyokubiri, this assumption neyefuula mbu ye leader of opposition. No. He is only a leader of the members of opposition in that parliament. So ekyo bwe kimuka mu butwe ajja kukola ki ajja kuba bulungi ajja kutegeeza the concept ne ba framers kye bali bategeeza ekyokubiri ensonga gye basimbako oba oli awisireyo kuba nti tebagenda ggulu nga baga nti sente yamwe wa musolo yeri mu kunoonebwa mu nsonga bagiraba mu ggumba nayo ensonga ezo okuba nga limu eggumba but the principle is you must consult your colleagues and you agree because bwe yali atuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okwogera ku nsonga eno yali n'ababaka abaali sayidi abaka promotion bamanyi bali bameka. This is a multi-party dispensation. Yes. From 2005 politics is made of multi-party politics, not movement politics system. Into Museveni wanaayita mu 1996 n'awangula mukutte ekyokubiri Kawanga gwe tujja otwala nga leader of opposition completely. Multi-party dispensation calls for a consensus of all opposition in the political parties. Gwe nga leader of opposition in the parliament, have you tried better to bring all the party whips? Because tolina okujjukira nti nga Ssenyonyi bwali nti wa NUP era nti leader of opposition in parliament from NUP, waliwo other political parties with different ideology from NUP. Yes. Nina Asumani Basari okuba mu Jeema, our ideology is completely different from NUP. Okundeeta ku press statement yo ku press yo as to the reason as to why we are not going to the regional sittings. Nina tulina sooka okutuula tutegeere nti is our party ideology meeting your party ideology in regarding to the regional sittings. Tukanye tuyoke tutuule mu ki? Because you see bw'ojja n'abantu 15 ab'ekibiina kyo kyokka eyo tebera opposition. Ekyokubiri nga Deric that is no statement. Deric nga bwakugambye tosobola kuposturing. You see posturing kwe kujja n'oyimirira wali n'oyogera ebitali bituufu ng'olimba n'oba ng'oli serious. Position ya opposition has never been outagenda ggulu. No, that was Joel's position.
There was never a position of the opposition not to go to Gulu. Because naba abasalawo bali batono ddala. It was not even a quarter of NUP. Bali batono ne ku NUP. It was not even a half of NUP. It was not even a quarter of the whole entire opposition. So as a leader, bojo kola statement efanagana bwetyo. Nadala ngekosa ba member banno bokulembera bentegeza nti nabo opposition abalala. You must be at least ngobengeginze. Njagala Joel tugambe decision ngatana bagisoma eyiye nti ya consulting Asumani, ya consulting aba UPC, aba DP. Ekyo kubira ensonga eri very sensitive ekwata ku region number. Walo n'abengula balowooza nti mubasosola. Bote mubaagala. No, how many NUP MPs come from the north? Otegedde. Temwina MP n'omu mu north. Naye mmwe muri busy olukyukuba lutadde ewaabwe temubuuziza na kubuuza. That's why the northern MPs aba FDC bona bagenda n'aba UPC. PPP. Unowa PPP yaliyo. So you as a leader Joel failed on this. Ensonga yinzo kwa yalimu egumba. Naye soka ujinyonyole. Sigama nti yalimu egumba. Eyinzo okuba because no debate ndala nnyo eya resources and what goes where. Ekyesente how much money is being used at that parliament. Obumbe butano Kampala entulaze Kampala zisasanye bakoze ne mekabulu nakoze manyi. Wachitazogera azimanyi. Uganda parliament yemu ku institutions ezona sente za mu musoro ezigenda awo ezo yagamba tazinako buzibwezo kyogamba. So it has been a whole wastage, but now okwagala okuzimba ebyobufuzi ebiri simple politicking ndoze yali mbyabufuzi ebiri simple. Naye ensonga endagimanya okona konga sena kuva wagulu ya mwami Robert Kyagulanyi sentamu nti nalabanga naye munyivu nnyo, which I find very unfair oba unfortunate. Bobi Wine should not be annoyed nga bagamba nti leader opposition bagala mulonda kuteka lya lumu. Leader of opposition in Uganda tabera mu parliament oba oli awo eno yengeri y'okulwanamu okola ki omukulu Joel Ssenyonyi okulwana ki okumulwana nti obukulembeze bwe bukubiddwamu ebituli n'engeri gy'atambuzaamu emirimu ne bagamba nti okay kakati ffe katutandika okukatusalewo oba katuleete ekiteeso eky'okubanga ffe tumwerondera. No, Joel Ssenyonyi has demonstrated incompetence of the highest caliber. Sina kumutali incompetent nga Joel Ssenyonyi. Naye yayanise obuziina obugenda maaso mu parliament. Buli wabwayanise. Era naye kennyini akikakasa nti bukyanga alondebwa ku kifo kino ekya leader of opposition bwe tutandise okulaba ebimu ku bibi ne corruption scandals. Mpayo nga bbiri nkulage gye zaava. Commissioner wa parliament, commissioners aba parliament. It started with Agora and the Toko and my friend who Omwala on X Agatha. Was Ssenyonyi on X? Anti mu kiseera ekyo yali leader of opposition. No, but it's not the one who brought the information. No, obukulembeze bwa X oba public participation constitution etwache tuita civic participation by the citizens. No demanding for accountability and everything. So tojja gamba nti ekyange kyenkoze nga citizen contribution yango giteke ku bukulembeze bwa rope. No, tekiriyo. So njagala ompe kyetusobodde okutumaire gyetusobodde okutuukako obulungi nga it has started 100% with the foundation of rope nga contribution. By the way, mukabina wankyayogeddeko nti the incompetence. Zeno njagamba nti ndooza incompetence eyo wewabeerawo ndowooza omukulembeze mu bannayuganda gwe bajja okugamba nti mugezi mu bo nga bwe bagamba Kyagulanyi ayinza okuba mugezi. How? Nti oba oli awo nti Kyagulanyi okeera ku makya ajjewo mpuuga ku bwaloopa aleete baseekeezi Joel Ssenyonyi ku bwaloopa. Ayinza okuba mu ndaba ye ayinza okuba yali yeetegekera future. Omanyi omuntu ayinza okuba omugezi mu ngeri ey'enjawulo nti osobola okuddawo n'oga n'emyaka mu 2031 ani ayinza okuba threat gyendi nti Joel Ssenyonyi kamuwa obwaloopu kati. Avuyize eyo bimukubbe akomewo mu ye mugezi kubanga truth be told omuntu aina progressive leadership and politics
ng'omanyi nti ddala you're progressing as a party. You cannot have a young Joel Ssenyonyi in politics at that time osooka mufuule Rob. By the way, ffenna abasinga okuvaayo nga baggyeeko Mathias Mpuuga ku bwa Rob. Tetwawa nsonga zaffe because twali twagala Mathias Mpuuga ku bwa Rob. No. But the alternative gye mwatuwa yasinga to disappointing. Remove Mpuuga, put another person with an experience. With an experience in politics, not journalism. Enti bw'okwata n'oteekawo Joel Ssenyonyi tetulina ttabu. We are going to accept to proceed. But at the end of the day, what are the yields? Kati kambuze as a normal citizen now with atali mu byabufuzi. Nga no mumbejja bw'oli normal citizen nga toli journalist. After Ssenyonyi okuva ku bwaloopo omwakifo ky'ekirala to serve the Ugandans. Kati tuwagere mugaba na Uganda so kituwamu nga nayo muna Uganda. After the show nja kikugamba. Lwaki after the show? Kati mbadde n'ensonga gye mbadde maliriza nti ekiyombya Bobi Wine sikiraba. Bobi Wine is the leader of opposition in this country. As tutasiko wegamba. Kati tunabagenda mu 2026. Ate ebibye fe abakiriza mu eri doctrine eri ey'okugamba nti ba people be bajja kusobola okujjako jajja. Fe tulowooza nti Bobi Wine asobola okusigala ng'abeera leader of opposition eno mu opposition gyali. Ekyomukisa omulungi bamuwadde ne resources. Bobi Wine tewali leader of opposition yali afunye ssente nga Bobi Wine zaafunye mu byafaayo byange mu bulamu oba ne Yoweri Museveni mu government ya Museveni. Tewali leader of opposition gwe baali bawadde ssente nga government yezimuwa nga Bobi Wine zemuwadde. Esente zabawa Bobi Wine zimumala bulungi okusuza Museveni nga teyeebase. Esente zabamuwa buli mwaka. It is enough for him to make Uganda ungovernable. He's not doing it. And he thinks that tugende mu parliament tuzoganyizeeyo and then what? There is nothing, mark my words. Tewali kintu n'ekimu Joel Ssenyonyi oba leader opposition yenna in this current parliament kyasobola kukola wali n'akyusa debate ku floor wali and doesn't cut now overturning a debate on a matter abenaale muje basazeewo. They don't have the numbers in parliament. So again in parliament kola and then what? Okujja ko ng'osuweerezaayo omuntu just kugabana kubiri. That is why omuntu gwoweerezaayo tateekwa kuba radical nnyo. Ateekwa okuba nga ye member asobola okwogera ne bali nabaga bannange. Munansonyiwa bannaye. Munsonyiwe. Oba kitaaga n'okufukamira ku ttaka. Naye n'ensonga gye mugenda okuyisa bambi mbi. Ensonga gye mugenda okuyisa ejja kukosa bana Uganda, abamama baffe, banaye tulowooze ku mwanyi gyaffe, bajjajja baffe. Ateekwa okuba nga asobola okwegayirira bali. Baleme kuyisa. Bw'ojja ng'opampinga ekifuba kasajja fuba ng'olina abamemba 10 bali bina oba mujjega gwe sirabangako. Because there is nothing. Wale byawali bya numbers in parliament. So leader opposition in the parliament must not be a person who just thumps nti akuba kifuba akone ekifuba nti nze ndi w'amaanyi mu opposition. Mu parliament atokola eki. So Kyagulanyi Center mu nze mbadde musaba. Mukulu Dennis nga sinakujjako kazindalo. Kuteeka lya honorable mu bwe tulabidde opposition engeri ng'eyagala okutekinga sides. Etya. Abamu balikkiririzaamu ate abalala bagamba nti kuno kutulwana. Kuno kwagala kutulemesa mu ngeri emu oba endala. But according to you, the disunity in the opposition, can it lead to anything fruitful? Ng'okukyusa obukulembeze bwe baliko. Mu parliament oba wabweru? Wabweru. No, kati ebweru ebyo parliament biralamu ku byebweru byanjawulo. That is why ingezako president Kyagulanyi mwawula ku byo parliament. They are totally different. Ebigenda mu maaso mu parliament gwali ebweru tobiinako control n'akamu. You only need numbers. The only way you can beat numbers. Mpuuga engeri gye yakolangamu yayogeranga ne bali n'abegayirira kumpi kukola ki kwagala kufukamira. Era amateeka wali Mpuuga tebamuyisako bintu byonna bya kijege ebyo. Ng'abalaba omusajja mukulu ayogera bulungi abanyonyodde nagamba I implore you members. Neno gamba bw'ogenda mu parliament ng'oli lopu n'ogamba it won't happen. Guess what, it will happen.
because kati baba genda kati ngateka vote those in favor say aye, to the contrary nay, nti aye, the ayes have it. Bogweda kasajja kufuba nti nze tekijja kubeerawo mu parliament muli because muli abantu muli 5 ate nga nabo tokyabaweza bakunogoseko olinga oinaba joera inaba baka bamukiriza nga 3 n'obutawera kati bwabenda baka 3 n'obutawera tewali kintu kyasobola kweta ku floor ya parliament nga akone kifuba ne kiyita aina kukakkana bwaba wali. So kati fe okukyusa obuyinza parliament ebya parliament eyo ngoli bwe yagambye tujeyo bujja resources ziri ku fueling eno wabweru kati Bobi Wine ebya parliament aleta bitunula nako because yagala bwa president bwa gwanga katonda muyambi sente bazimuwadde azirina akozese sentes wabwere eno bita bimukwata ko tewali kyaswana kufuna yo mu parliament muli naye aziza mukulu Dennis ate parliament etosona kukyusa na buyinza bwa gwanga lino okujjako wabweru wano nga waliwo kitutaddewo embeera wabweru naye aziza mukulu Deric okweyawulayawula mu kwabali ku ludda lwabula gavumenti kulina engeri gye kusobola okukyusaamu obukulembeze oba okukyusa obuyinza ng'ensonga gye baliko mu kaseera kano kuyamba bo bokka bateekawo okweyawula bwe babeerawo mu opposition yenna aleetawo disunity kwe kuyamba era omanya nti waba aleese n'ateekawo disunity omanya is very comfortable being an opposition candidate bwekiba nga kikedde ku makya nga ffe abajjima ffe baleesewo disunity omanya bumanya nti we are benefiting from it bw'omanya nti no disunity evudde mu nuupu just conclude nti kati now they are benefiting from it because fenna at the end of the day we are just vehicles being used to reach the destination of Entebbe kati wabeerawo nga tosobodde kugamba waliwo taxi eziyita ku ekibuye Old Entebbe Road waliwo taxi ezirina okuyita gaba kigo waliwo taxi ezigenda okuvuga express kakati ate gwe neebuuza gwe alina okuvuga Old Entebbe Road eza express zikulumirawo kati bw'okeera ku makya n'oyagala okwate kondakita wo mujje mu taxi erina oyita ku Old Entebbe Road omutwala agenda atega emisanvu ku express oba oyina ekikyamu lwa nsonga nti oba onoonya woofuniramu nti wooteeka emisanvu ku express road yagateekeyo accident ennyingi abantu batandika okutya express bakomye ku Old Entebbe Road so kati bwe tubeera mu opposition political parties generally they are just vehicles ezino tutuusa ku Entebbe kati gwe bw'oleeta disunity abagwa batandika okwekuba oba ab'emmotoka batandika okwekuba oba yagala kubenefitinga nga gwe omuntu atya and I assure you cannot succeed in whatever circumstances mukujjako mukuli Yoweri Kaguta Museveni in unison ng'oli wekka you cannot era omuntu yenna akikola zemba mu congratulating era so mugamba nti congratulations upon becoming a successful opposition candidate because kati obondaze nti no your dreams and your ideas are wezikoma you're comfortable and contented newe obanga ddala your dream is beyond being an opposition comfortable person is to embrace unity kale unity webeeganye embrace diversity unity in diversity FDC yakamala okwawukana mu ssaawa zino era nga kiwayi kye Katonga nakyo kiteekateeka kola political party empya ate nze by the political parties okutandika okufa n'okuvaawo it is not the end of politics era njagala ntegeeze bannayuganda nti let us start embracing what we call the real needs of Ugandans fenga bannayuganda singa political parties it was the end of it singa Kenya yagwa dda but Kenya is progressing day by day ninga ate political parties zabwe zigwa kakulage ebyafaayo ebimu by then I was with Raila Odinga n'abamu nga we are having some conversations in 2005 webajja waliwo ebibiina Ford Kenya ne Ford bibiina ne bifaanagana nnyo amannya when webyabeerawo na bagenda through the massacre and everything Raila n'atuka nawandisa ekibiina the ODM Orange Democratic Movement naye nga Simba ekyuka nga yina omucungwa omulamba ne hafu ne wabeerawo n'ekibiina ekirala era ekyali kyawandiisibwa nakyo it is Orange Democratic Party
Orange Democratic Party yali ya Raila Odinga nenga ODM wala abajuwandiisa ngeri party simbe ina muchungwa gokka nenge no ODM ino muchungwa ni half of one orange mweri balimu ye Raila Odinga mwalimu Kalonzo Musoka ne mubiramu ne muganda wa Kalonzo Musoka yali nganze tajja kolanga lawyer taking over process yo registering a political party. You know what happened? We wamalo kwandisa political party at the end of the day lawyer Kalonzo Musoka na akubira muganda we cousin we into manchi obokola like some 3 weeks to the nomination chobokola certificate eto gireta duka nayo bula masimu gajeko a certificate of a political party join okkoisa to do the nomination. Lawyer ran with the certificate. Later called omuntu ngatasina waswakola ki kumujja. So that you see that frustration je tusanga political parties. Rangu mmanyi Katonda tali azamanya abakyali awo bali abawandisa ODM because yali amaze okutunda ODM mu bantu ngati nga olaba PFF. Oli amaze okuwandisa ODM abawandisa ODM ne bajja nga tebalina the might okumaking a party yabwe strong. Yeah. Ne batukira ile bamugamba tulina deal kino kye twagala tukuwadde party yino. Oli agenda okulaba nga tiz ODM parties is an orange where yitirawo. Nkwadde that kind of an example. Ne maliza neno nti eri yezogedde okwogerako ODP right now is the current wiper. Musoka mwava. Mani kigerina. Ali mujje na mutabani we almost. Eya Moi Kanu eyali ey'amaanyi essaawa eno bw'otuuka yo nali nkola visits zange ne party offices ezimu kweza counties zirimu omuddo bw'olinnyamu omuddo gukoma mu kiwatu. Yeah, it was a strong political party. Essaawa eno Jubilee of recent ebadde ey'amaanyi ku Uhuru Kenyatta. Bw'otuuka e Kenya n'oginoonya tokola ki? So njagala bannayuganda batandika okutegeera nti political parties zino tebazitulogerako. Biri eri abantu babadde batandika okuva ne batandika okubrandinga baganda baffe oba abantu abaffe into their political prostitutions. Yes, means bageza bakintu I will proudly associate myself being a political prostitute. Because political party is not a birthmark ku bulamu bwange. Sidini sichika. Olaba n'empira yawe tuwagire empira olaba n'abamatuka ne bagivaako. N'omulaba nga muwagizi wa Man U because of frustration Man U mutuse n'agidduka munaddamu Arsenal. Kakati political party is not a birthmark. Kakati webanga osobodde okukera ku makya n'ogamba nti kati FDC evudde baleese ekirala. We just need to embrace the dire need of power change. Ekyokubiri nti abamu tusobola n'okwachivinga transition nga tetuna mu byabufuzi nga tetuna mu political parties. Nsobola okuva mu Jeema gye ndimu n'ensigala n'esinga na political party endala. But because nti mbadde ne Dennis retired Kano they will know the importance of Deric in politics. George Musisi is my friend. Mpayo olunaku lumu George Musisi yavayo na atalinga out nti nina kadi ya NUP. Yo journalist. Mpayo olunaku lumu George Musisi yavayo na agamba nti ndi lawyer wa NUP. Neja kugamba I'm just a lawyer having instructions from NUP. Yes. Nenga fena tumanyi ayagala is coming to contest against numbers in Mukono municipality. Of course on pattern ticket ya NUP. But dilo yali avudde n'agamba nti ndi NUP. Wano omugezi yafa yali akulira NUP lawyer. Wamedi. Ye Wamedi. Batuukirira abantu bangi nga mwe mwalina okutunuulira Nicholas Opio. Mwe mwalina okusindika wa George Musisi. They passed through Benjamin Katano okuleeta George Musisi to take over that official position as the NUP lawyer. Era nkugamba nti saawa eno head legal wa NUP tewali it is a vacant. Why? Naye George Musisi agamba I will not be head legal of NUP. Naye byonna byakola biraga is the head ki legal NUP. Kitegeeza nti political party you to come out and subscribe yourself to a political party. You know kwango really you have been oriented ne love ng'ogitegedde bulungi nnyo kicho you know kola political party eyo. Naye otuuka ekiranga you kind of skeptical. Kitegeeza okyabala. Ate bwokera ku makya n'ogivaamu nti muganda wange banvudde mu Jeema ngenze mu party endala. I don't have to be sacrificed. Okay. Political parties tezirina mugendo mu kujjako nnyo government wabula the individuals and the citizens be bakulembera political parties
okukyusa omukulembeze. Neyanza nnyo mukulu Deric ndoza tunatera okubanga tuwunzika. Victor Nahamya weebale nnyo okubanga olaba ogamba otulabira Victor Ntanda agambye atulabira Rukochi Town Council Ruhinda North mu district ey'Emitoma. Weebale nnyo okubanga ate kuwoli olaba. Waliwo wanangambye let them comment about Bobi leg police injury. Leg police injury. Let them also comment about Bobi leg police injury. Akisa kanye kawadde Dennis ayegere ku ayegere ku bomo yakule mukulembeze. Mukulembeze waffe anyway kati ndikazigenze bwe twalitandika people power twali tuva mu bibiina bya njawulo era twakiriza Bobi Wine atukulembere olukubanga yayita kibiina kyavaamu yali avudde mu music industry ate nga abadde akoze si bubi nga abadde ayimba ezinyimba ezizaamu abantu essuubi n'amaanyi. At that time twali tunoonya omuntu aleeta essuubi mu bantu asobola okubagolokosa regardless of his political background or of his social background or other things twamukiriza atukulembere nga bwe nakugamba wano si lwakubanga yali atusinga byonna naye lwakuba twakaza it was a consensus nga tumanya ajja kututuusa from point A to point B. Lwaki ndeese ensonga eyo nti ebibiina by'obufuzi twabigoba ntugamba tetwagala wa ddiini yenna tetwagala wa kibiina kyonna. We are people power. Our intention is to change the status quo. Era banaye muje twegate ffenna ekyomukisa mu bintu wakati ate kyakyuka abantu tebayingizamu bye bayingizamu nakyo nekifuuka ekibiina ky'obufuzi ekya NUP. Naye fe aba espousing ideas of people power. I want to call upon my friend Comrade Deric n'abalala bonna nti moving forward tewali kibiina sobola kujjawo dictator oba kusobola kusa status quo. We must come together and put our parties aside. So ze nyombe ziri mu bibiina by'obufuzi FDC, DP, NUP, they are all vanity. Tewali kigenda kuvaayo because ultimately omuntu agenda kuzimba headquarters atandika okusolozaamu nga ina address kwe bateeka center account ekigenda ky'okuteekawo kibiina nti ina address muteke ku account eno kwembazisanga because ate bw'ojjanga tolina kibiina tewali bateeka sente so wali ekibiina kyakusololezaamu naye ate bannayuganda sibe kyebaagala. Bannayuganda baagala okukola ki okununibwa. Ensonga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu president it was very unfortunate. Uganda ebanga litumaze muno poliisi eganya okuyiga era bwetyo beeyisa bonna abagivuganya oba n'abantu bonna kampereza ne muganda wange ono tuyinza okati tulina nnyo maanyi na clout y'amaanyi naye bwe tukulira bannaffe ntuwera abantu 10 netutambula wano olaba kye batukola. Obukambwe bususe mu government mu poliisi nkambwe nnyo eri abantu bonna ekola orders olina tuwa order gamba nti enter the vehicle dakikabi tonana kwekyusa batanza okuba ki okuba abantu. Naye omwogezi wa poliisi omukulu Rusoke Kituma yagambye nti buli aba NUP we bayita wabaawo akavuyo era n'agamba nti ne mu nsasa geeno waliwo abapoliisi abalumiziddwa emmotoka zaabwe okwonooneka nga babakasukira amayinja ekyo era n'oluusi babagamba nti mukwate diversion eno bamukwate ekkubo lino so was it Bobi Wine yakasusa amayinja kyebalengera okugamba obumu ku butambi waliwo akatambi ke baalaze eyakasusa amayinja yalumiziddwa lwasi gye bakuba tear gas because Bobi Wine was unharmed. So the issue is nti tosobola kubeera nga Bobi Wine bw'ava emagere agende emukono ng'ekimutu kasuka mayinja tewali abantu ekibakasusa amayinja ebiseera ebisinga poliisi bwetandika okubatawaanya mu gye bagenda. We can only advise nti kale oyinza ogamba nti ekkubo ly'emukono liri congested nti abantu baleme kukolawo bivulu because already naye abantu these are politicians bw'akola procession then what bw'omukkiriza n'ayitamu n'omuwenda kigezo. It wasn't a procession. Yagenze waka wa muntu ku celebratinga afulumye yatambula ddewuwe kati omuntu aba avudde ew'omuntu kwegaba ne mavudde ku digital sikirizibwa kutambula paka wali ku kkubo nenye emmotoka anti bw'obanga w'obadde ogenda okuyita ogenda kuleetawo commotion
bayinza okuleggerera ekkubo wotage wekiyinza okubeera naye nze Bobi Wine kyemuna kiri ekintu kimu kyokka gundi bandage yani bayita jija ku kigere because fe naye kyaliko yavudde mu ddwaliro nga bataddeko kagundi bajjako kino ekinene ekyo ekinene kibali kino anti bamukoze minor surgeries okusinziira ku no problem naye waliwo kino kyebasobola oteekako ekinene kati ekyo kiseminti kyabadde kirina okusigalako kirina okusigalako era ffe abakkiririza mu bino ebyokuzoganya omanyi bino ebalimu byonna ultimate ebyo otuyise kuteesa ku bya 2026 there is nothing in 2026 ultimately it will be only a process to solidify to validate Museveni's leadership nga bagamba Museveni ali democratic era okulonda kwabaddewo nako ne kuvaawo era leader winner yono era winner wa kalulu ako tumanya kuba Museveni fe Museveni jege tukeno mujjako kati ze Bobi Wine singo kuli akulesega akuwanise bana wa social media bana abavuka aba kamera bande babijjako yene bamugamba ne bakwata kali akasoose ne bakafulumya oguru ne bakuwanika nasigale simanyi yajieko byaki because yabadde no kwanda going some surgeries oboli awe ntono and after surgery ne bateka uchi cement after surgery bateka uchi cement kati cement kyandisigaddeko Mukulu Dennis sibula batulabe netumujja wali netumuleta ku state square nga tumutwala ku poliisi ya gundi nga tubanja lwaki bamukubye tubanja oli omusidikale yakoze atya yamukubye nga cement tuchwanise atogenda otie waka yakoze mubi toina kudda waka because katike kasera aba security operatives badde bebulungudde ekifo abamu nga bali mu uniform abalala then nga tumuleta ku CPS wali tunonya musidikale yamukubye ojukira oluyimba ojukira omuyimbi omu yayimba nti jukira kyaliwo mugoba ali amanda so nsibula abatulaba fena sanyizo nnyo kunchaza Omumbeja Lilian ka programu nja kusaba onkomyewo ne muganda wange twinenge obudde bwangu yenyo genda so jatuyamba tuwaya kadde akalala togere kongera ku nsonga kubanga tetugimazeeyo bulungi naddala ensonga ya parliament eyo yeteeka yalumu bonna ofunya akaseera tuyite ku ekyo kyokka nyongera okutumira abamemba bonna aba opposition as a whole nze ndiwa wider opposition era nze sikiriza mu kibiina kimu nze ndiwa people power etali ya nupu people power etali mpambe gye bateeka mu NUP people power egamba nti njakolagana ne Deric Namakajo owa Jeema njakolagana n'aba DP abali progressive n'ebibiina ebirala so nze ndowooza tusituke tutambule twenunule yanza nnyo neyanze Mukulu Deric sibula abatulabe olunaku olwaleero basubscribers baffe mutukola obulungi obutagambika era twongera okubeebaza n'okutambulira wamu ne digitalk ate era n'ennyongera okunyula wamu ne famire zaabo abali victimized abali oppressed okusingira ddala bannaffe aba FDC abanakatonga abali ekitalya abaasibwa ku bintu ebipangepange nja kwongera famire zaabwe nyirwe nazo tomanyi buzibu turakuyitamu Lilian yatuli mu kooti byabano byangu bakutte basatu ne babaleeta mu kooti abo bashuriti bangu nabakugenda naye omanyi okusaba beyiro y'abantu 36 ng'olina okuleeta sureties amataka kugaba surety babiri multiply by 36 ate akanaffe kooti twajigira munanga amagezi tukyaleeta babiri kwa oleeta babiri omu bamuganda so tuleeta babiri omu tumuleeta basurety bana kati tosobola omanyi kye bayita coordinating for sureties of 36 people on terrorism so tuyita mu kusoomoozebwa okunene naye ate nyongera okusaba bonna abalwanizi b'eddembe abalina kye bayinza ovaayo okukola nti waliwo ebintu bitalina kuleka open because ate bideeno biyingirira ffe leero bannasuulu enkya Dennis oguddako Deric oguddako Lilian oguddako Nomani abimanyi muganda wange wano n'ogeza omubuuza impact kati essaawa gyayinza ofeedinga nga bakwata aba FDC e Kenya nga ye omu azaayita mu kuzoganya kuno kitegeeza nti Lilian n'ogeza okera ku makya n'oddukira mu exile Kenya yalabye bakukima n'obeere mu Mombasa ku port ng'olinya amazzi ogenda ku ocean abasirikale b'e Uganda bakukwatire mu Mombasa baatulazeeko nti ab'e Uganda be baasibira eri ekisumu. They're not Kenyan operatives, they're Ugandan operatives. So, tongera okubagumya
twongera okusaba balooya abakirimu obutapoowa tutambuze tufune democracy because we are there to fight bad precedents okulaba nga tutambulira si mu Uganda naye mu nsi gye tulina okweyagaliramu nti Uganda webeeganye n'enziruka e Kenya kambeere mu mirembe. Okay, neyanzizanye neyanzega abagenyi baffe olunaku olwaleero njagala kubanga mpunzikira wano tugenda kuba tusinkana kusaawa mu yakawungeze ku voltage okwongera okuttanya ku ebyo bitasobodde kubanga tumaliriza wano eno ne ba panelist bengenda okuba nabo olunaku olwaleero. To the team that I've worked with, thank you so much. Ku camera ne mu control room abaami abo mwebale nnyo omulimu gwe mukoze mbagaliza olunaku olulungi. Good morning. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.